Баскет. Любимая курица за 199 рублей. В ресторанах Ростикс. When the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, La from Russie donc Scandinavia a to reign. donc invité le prince Rurik en, In 1862, en Russia celebrated the 1862. La 1000th Russie a anniversary of célébré le millénaire and de in sa Novgorod there is souveraineté. a memorial Et dedicated to the il y a un 1000th mémorial anniversary of the consacré country. au millième anniversaire de la In naissance du pays. 882, En Rurik's successor, 882, Prince le Oleg, successeur de was Rurik, le actually prince playing the role Oleg, of regent at a Rurik's young joué son. donc le rôle Because Rurik had parce died que by that time, Rurik était came to mort Kiev. et donc il est venu à Kiev. Il est He est ousted arrivé à two Kiev. brothers who Il apparently avait had deux frères donc qui once been members of Rurik's squad. l'un était membre du clan de Rurik. So Russia began to Et donc la develop with Russie two a centers commencé of à se power, développer avec Kiev deux and centres Novgorod. d'autorité. Kiev et Novgorod. The next very significant date in the history of La Russia date was très importante dans l'histoire de 988. la Russie était 888. This was the baptism of Russia, C'est la when Prince Vladimir, the naissance great-grandson de la of Russie, Rurik baptized le prince Russia Vladimir, and arrière-petit-fils adopted de Orthodoxy, Rurik, or Eastern Christianity. s'est attaché la From this Russie au time, the christianisme. centralized Russian state began to Et strengthen. c'est là où Why? l'État décentralisé de la Russie Because of the s'est single renforcé. territory, Pourquoi? À cause d'un territoire one and the same language and, after the avec baptism une of seule Russia, langue the et same faith and donc rule of une the seule prince. foi et The une seule centralized Russian autorité state du began to prince. take shape. Et l'État russe a commencé à prendre Back in forme. the
forme. Middle Ages, Prince Yaroslav Au the Moyen Wise Âge, introduced the Yaroslav order le of Sage succession a to a introduit throne. l'ordre de succession. But after he passed away, Mais it became après sa mort, complicated for various reasons. c'est devenu compliqué pour différentes raisons. The throne was passed not Le directly from trône father est to passé, eldest son, ne but from the pas passé prince who had directement passed away to his du brother, père au fils, then to his mais sons in different lines. c'est passé entre frères et puis entre différentes lignées. All this led to the fragmentation and the Toute end cette of Rus as a défragmentation single state. a menacé l'existence même There was de la nothing Rousse. special about it. The Et same was happening then in Europe. il n'y a rien de particulier. La même chose est arrivée en Europe. But the fragmented Russian state Mais became an l'État easy prey fragmenté to de the la Russie empire est created earlier by Genghis Khan. devenu une partie de l'Empire His qui avait déjà successors, été créé. namely Et Batu les Khan, successeurs, came to Rus, plundered Buturkan and ruined est nearly all the donc cities. venu en Russie. The southern part, including La partie Kiev, sud, by the y way, compris and Kiev, some other du cities reste, simply et lost d'autres independence, villes while ont northern simplement cities perdu preserved leur some of their indépendance. sovereignty. They had to pay Mais ils ont tribute to gardé the une partie horde, de but leur they managed to souveraineté. preserve some part of Il their s'est sovereignty. agi de préserver une partie de cette And then souveraineté. a Et unified Russian ensuite, state began un to État take shape russe with its unifié a center commencé à in prendre Moscow. forme avec son centre, The southern part avec of Moscou Russian pour son lands, centre. including Kiev, La partie began to du sud, gradually donc y compris gravitate towards Kiev, another magnet, the center that was emerging in a Europe. tourné autour d'un autre pôle, un pôle plus européen. This was the Grand Duchy of C'était donc Lithuania. It la was even called the grande Lithuanian Russian Lituanie. Duchy, On parlait même because Russians de were a Lituanie significant russe, part of this puisque population. la Russie faisait They spoke the partie old intégrante Russian de language cette and were population. Ils parlaient Orthodox. russe et ils avaient adopté But then la there foi was a orthodoxe. unification. Ensuite, the il y a union eu of the une Grand Duchy of unification Lithuania le and the Kingdom of Poland. entre le Grand-Duché de Lituanie et le Royaume de A few years Pologne. later, another union was signed, Et but un this autre time already royaume a in été the religious signé, sphere. mais Some of the Orthodox priests became subordinate certains to the Pope. prêtres orthodoxes Thus, se these sont mis lands became à part of the Polish-Lithuanian obéir au state. pape. During decades, the Au Poles cours were des engaged in décennies, polonization of this les part of the Polonais ont population. été engagés They dans introduced their une language there, unification de tried to cette entrench the population. idea that this population was not exactly Russians, that because they lived on the fringe, they were Ukrainians. Originally, the word Ukrainian meant that a person was living on the outskirts of the state, along the fringes, or was engaged in a border patrol service. It didn't mean any particular ethnic group. So the Poles were trying to, in every possible way, to colonize this part of the Russian lands and actually treated it rather harshly, not to say cruelly.